kuna kitu nilisema hapa kitu not more than a month ago. Nikasema according to science we share up to 99% of our DNA with our ape brothers. Yani mamanki na sisi difference ya DNA ni 99%. Na hiyo kitu ni astonishing because if we share up to 99% of our DNA, yani difference yetu na monkeys ni 1%. Na since tuanze kufunza scientifically, since tuanze kufunza monkeys kuongea na sign language, hazijai create a sentence, zinajibingi tu maswali. Ukiuliza ndio inafanya hiyo kamambo. Ebu imagine a greater species yenye inatushinda sisi na 1% peke yake. Tuseme kama sisi tuko 100, wao wako 1%. Yani our DNA and theirs we share up to 100%, lakini wao yao ni 1. Imagine the sort of mafala nikitumia hiyo jina with a very excruciating, na nikijichunga sana juu ya hiyo kamambo. Imagine the amount of ufala hii species ingine inatuonanga, na venye sisi tuko tu tunajiona sisi ndio mabazu amongst ourselves. Niko so sure hata amongst monkeys in their clans and in their families and in their whatevers, kuna wenye wanajifanyanga wao ndio kujua, kuna wenye wanajifanyanga wao ndio special. Yeah, it's an amazing thing to even think about. Alafu hata wachana hiyo ya 99%. Consider human beings share 60% of their DNA with bananas. Ndio maana wengine wenyu huku nje akili imekuwa todhi. Nisemeje? Yeah. Alright. Tuko kwa mahewas. Wadau radarada bana kidogo jo tumerudi ndani. Jana tulikuwa mahali nje, tulikuwa at a very very amazing event. Wallahi mimi nawaambia jana jo nice. Isipokuwa kuchoka na stress za kukua katikati ya wale wapangaji. A very successful day. Ninaambia mabeshe zangu nikienda mtaa jioni ama nikienda kudozi jioni, lazima nijiulize, wewe siku yako imekuwa successful leo? Una feel aje na siku yako? And at times kuna wakati zingine zenye naweza kuwa nimeshinda the whole day ni lazy day, lakini jo nili accomplish kitu moja tu ya 5 minutes, I am successful. Sasa jana we accomplished a lot mazee. Na kama haujui kenye ninaongelea kuhusu, of course umepatana na hii kwa ujumbe mahali kwa social media zetu. Ukienda pale Y10 utapatana nayo. By the way, napitia hapo Facebook kidogo. Hata kama uingiangi Facebook sana, piga like, piga follow hapo. Uonange maneno yenye tunafanyanga kwa hizi shughuli zetu. Na kama unaniona kwa huu mtandao kwa muhtasari, kwa sababu live on Dereti FM and Simcha TV, why not do that liking thing? Upige hapo follow, upige like ya hii kipindi, hata mimi ni fry, nisikie nice, nisikie kuna watu angalau ninaongelesha. Na of course sijui iko, ninajua wako. I know they are. And junapatananga na mafans huku nje wananiambia KR Young Perspective iko on point, Young Perspective iko top, utulete kitu fulani kwa Young Perspective. Na of course hii maslahi yenu ninaangalia, ninashughulikia mbaya sana. Na kidogo simona Vampire Diaries yenye imekuwa ikiendelea. Just hold on to it kidogo tu hapo kwa Vampire Diaries tutarevisit. We are cooking something behind the scenes. Hata sisi to join the Vampire Diaries, yetu tunaweza ita Vampire Chronicles, tunaweza ita ile nyingine ya yenye walikuwa associated na Vampire Diaries, the originals. Tunaweza jiita hivyo, kwani iko nini? Yeah, but yesterday was an amazing event. We had a teen moms empowerment event pale Karuri Catholic Hall. Na imagine
how powerful it is that sasa watu wameanza sasa hata kuitisha hiyo kitu iende kwao. Wamesema tusipopata KR wakuje na hii maneno ya teen moms kwetu bana, tutafeel mbaya sana. And it is such a huge honor, a huge pleasure, a huge privilege for me personally ati kukuwa part of watu wenye wamepanga kitu kama hiyo, na hata kuona society sasa iko open to have this conversation. It is amazing. And even more than that, ningependa sana kupiga shukran specially to a lot of friends of mine. Just sasa ni mabishti wangu mbaya sana. Mtu kama Flo bana, nilikuambia mimi na wewe hivi lazima tufanyishe kazi pamoja, you know. Flomina Musheke from Mind to Heart, CBO, a very good friend of mine. Ni appreciate a very interesting lady anaitwa Winnie, ametoka Angaza. Ni appreciate Marion and Mount Kenya Defenders. Ni appreciate Madam Mary ametoka Jamia Jadete. You know, all these shareholders when you wali participate, maze, it is such a huge thing. And also to appreciate all those people who came. Bana nili interact na watoi huko hivyo, nika interact na teen moms, nika interact na moms wenye hata sio teens but walikuwa wamekuja kuona whatever we are preaching, because in one way or another you are either affected or infected. Hii tunaongeanga sasa zenye tunaongea kuhusu HIV and AIDS, but this is a society, it's a society concern, it's a society thing. And I want to give my mashukran zangu especially kutoka kwa young perspective. Of course, just introduce, lakini mnanijua. Yeah, from your boy Prince KR maze. Shukran mingi sana. Shukran from the deepest part of my very black heart. Yeah. Jana mumeniguza roho. Jana nimelala nikiwa nimechoka mbaya, but I'm very happy man. Yeah. Now because of that tuta make sure hii kitu tumetembeza. Hii nayo tutakimbia nayo. This one lazima tukue ready to have this conversation. Lazima pia tumalize stigmatization against teen moms. Lazima empower hao wenye wamekuwa already, they are now victims of being teen moms. Lakini sipendi kuita victims, napenda kuita victors. Au victors lazima empower. Lazima change narrative yenye imekuwa kwa society here and there ya kuhusu juu sister yangu mdogo amepata dumbo akiwa shule, amepata dumbo akiwa kampo, amepata, you know, kidogo ako kamambo haileti shangwe. As of right now bana, we are in a very changed generation. Na lazima appreciate na tukue na easy conversations, otherwise kitaturamba hapo mbele. Na of course for a long time imekuwa a very sad state of affairs in the society, but si tunabadilisha hiyo kama au sio? Bas. So now leo nimekuwa nikifikiria sana, na I think overthinkers tukijipata situation yenye hauko mahali ati unafikiria au maneno ya mapenzi au maneno ya mapesa au sijui nini inasumbua akili, vitu zingine tu lazima zikusumbue akili, and it is very sensitive. Wacha tutumie hiyo jina, yeah, it is very sensitive considering sasa turudi pale kwa Vampire Diaries au sio? Considering nimeona Morara anafanya the Lord's work hapa nje proper. Yeah. Bana, hatuwezi kwa tulipewa cancer center mahali na huku Kisii like 5 years ago or 4, na pesa yenye ilitumika ilisemekana get me straight, ilisemekana inatumika kujenga hiyo cancer center ni loan kutoka our friends from Saudia. Alafu tena tunaona tuko tu hapo bado tunasema sasa ni tuna launch sijui tunaijenga miaka 100 kama Tower of Babel. I do not know, I do not understand. In the spirit of Vampire Diaries, musione ni kama hatutaki kuongea hii maneno juu of course tusipoongea, by the way, na nilikuja kunote, tusipoongea hizi conversations kidogo ndio tunapata kuharibikiwa na maneno, ndio kinaturamba huku nje ya juu simuliona venye jenzi mmetokea na fujo all of a sudden. Jumulisikia kuna mahali mnafifinywa mkaona haifai, mkatokea muanze kuona hizi conversations, and it is very good in the spirit of Vampire Diaries. Si hata sisi tupate sinema kidogo.
au sio? Wameniuliza mambo ya stadium. Kuna stadium hapa imetusumbua sana. Hiyo stadium imejengwa karibu Yesu anafika kama bado haijakamilika. Ndio. So nimesema kabla ya mwisho wa mwaka huu hii stadium tutamaliza. Kabla ya mwisho wa mwaka huu hii stadium tutamaliza. Kuna stadium hapa imetusumbua sana. So nimesema kabla ya mwisho wa mwaka huu hii stadium tutamaliza. Kabla ya mwisho wa mwaka huu hii stadium tutamaliza. Previously on the Vampire Diaries. Yeah. Si mnaona kabla ya mwisho wa mwaka huu tutakuwa tumejenga stadium. Au sio my friends? Ama namna gani my friend? Yeah. Nimepatana na hii video of course kwa mtandao. Na hii kama mmeona ni Vampire Diaries but from a different person, sio from Morara. Na nikipatana na hii clip it was very eye opening, number 1. Number 2 ilikuwa very huge challenge ya kwa sababu tunashindanga tu tukiongea na hatuwaonyeshi. Unajua the last time watu walitokea kwa street Gen Zs walisema you know what, nyinyi wana youth hamjui kenye mnataka, you know what, si sasa tuwaonyeshe tu hata tuwachukulie mapicha, videos hapa na pale, tuwatumie hata inbox kidogo hata wao waone, au sio? Yeah. Na it is a challenge to me, especially kwanza mimi juu mimi ni mtetezi wa hii maneno. Na nikiwaambia we are cooking, let us cook, au sio? Si ndio? Bas. Yeah, mimi sidhani niko na kitu kingine naweza ongea kwa hiyo Vampire Diaries. Hiyo Vampire Diaries. Hiyo episode wamemaliza. Hiyo wamemaliza. So now getting into whatever I want us to. Leo niko na do shenanigans mingi, nataka tuongea hapa na pale ya. Kuna a lot of I remember not more than two months ago, hata miezi mbili ni mingi. Kuna wakati tulifanya kipindi episode fulani tukaongea kuhusu freedoms, yeah? Na tukaongea kuhusu a lot, na nikawaambia take home from hiyo kipindi, let us have the freedom against weakness of the brain. Tuache kukua tunatumia kichwa kama kabati ya meno ama bakuli ya mate ama whatever else you want to do, yeah, with your head. Tafadhali usikuwe weak kwa brain. And it is very sad juu hii story haitu affect sisi tu kama wa Kenya, number 1. And on that note nataka ku appreciate sana mafans wetu wenye wako diaspora and outside Kenyan boundaries, yeah. Nataka kuwa shukran sana, pick up yourselves, mnakuanga watu wa nguvu. Naonanga mtu amecomment hapo anasema watching you from Australia, watching you from Manchester. It's pick up yourself. Tutakuja kutembea huko kwenyu hata sisi tuone huko juu venye kuna kuanga. Na sijui kwa nini wanaitanga majuu ama ni juu tunapepea tukienda. Anyway, a story for a different day. So I have friends from all over Africa. I have friends from South Africa, I have friends from Tanzania, I have friends from Egypt, even far to a place called Sierra Leone. Yeah? Watu wenye wanajua Sierra Leone wanajua mahali Sierra Leone iko kidogo. Watuambia hapo kwa comment venye wao wanakuanga, venye wao usikia wakiwa Sierra Leone, tuambie venye si usikia tukiwa wa Kenya. So there's this story we talked about kuhusu freedom kitu 2 or 3 weeks ago, and it is so sad to know that whatever we are facing here in Kenya tuna face kidogo, there are places in Africa that are facing even worse than we are. Na nina appreciate the fact here, the steps zenye sisi tumetake as a nation, as a whole, as a generation of Kenyans,
you know, Gen Z per se. There is a direction yenye sisi tumetake tukaamua, you know what, it is time bana tusafisha nchi yetu, it is time tuondoe maneno ya bad governance. Hizi ni vitu zimepitwa na wakati. Tumekuwa tukilia we are independent since the 1960s, since the 1950s. There are nations in Africa wali gain their independence way earlier than we did, but nikakuja kuambia sometime back, nikawaambia hii freedom tunakuanga nayo, hii inakuanga ya kutupumbaza, hii inakuanga ya kutuficha macho. Nimepatana na a video yenye of course Simona Vampire Diaries nimewekea hii kidogo. Hii tukiweka mtaanza kuona posters za Free KR. Ya hii video hii kamambo nimepatana nayo kwa mtandao has been number one a very imeniguza kwa roho juu nina consider venye tunangangana kwa hii nation yetu as Kenyans, especially as the Kenyan youth. We are so much struggling to have a lot of civic education. We are struggling so much to end the matter of corruption as a whole. We are struggling so much to end the matter of bad governance, and we are using the means zenye are at our disposal. Number one mean yenye tumekuwa tukitumia is education. Number two mean yenye tumekuwa tukitumia is the freedom of information yenye imekuwa protected by our constitution, and it is empowering to know that sisi kama wana youth wa Kenya, sisi kama you know, wanasemanga the youth are the future leaders of this nation. Tumeamua, you know what, future uongo ni ya sahi. It is empowering to know that na hii kitu nilikuwa ninaiangalia, okay, ndio nikwambia imeniguza in different points, in different places kwa roho. Nina feel, you know, kitambo, and we had this conversation some time back, nilikuwa na millennials hapa, nilikuwa nawaambia kitambo the youth of this nation tulikuwa reluctant na story ya governance juu tulikuwa tunajua, you know what, wazazi wetu they'll make the best decision, na tukakuja kuambiana, you know what, kidogo wazazi wetu walipigwa PR na wao wakaingia box mbaya sana. Lakini sasa tumeamua it is time bana we change this nation, and this for things to change, for there to be change, things must change. Ama inasemekananga aje hako kamsemo, muniambia hapo chini kwa comment. Nina appreciate the fact that sai youth bana wanaweza kaa chini kidogo rather than kuongea kama maboy, kuongea kuhusu wasichana ama nini. Tunaona hata bana the TikTok spaces, tunaona the social media spaces, mumeamua ni civic education proper. Kwa matatu civic education proper. And we did a lot bana when we were campaigning for hashtag reject finance bill. Tulianda hadi tukaoccupy churches mahali tulikuwa tumekatana nayo sisi kama youth. Unajua by the way nilinote youth na kanisa kidogo hatujisikiangi na hika mambo. It is 2 out of 10 youth wanaenanga kanisa diligently, and we occupied these places to a point. Ebuba na ukiwa hapo nyumbani, kama kuna mahali uliwahi occupy, kama kuna mahali uliwahi piga kelele, hata kama ni kwa familia yenu, big up yourself. Because entirely there are places in Africa as a whole that are suffering an even worse case than we are in Kenya, na kidogo wao hawajui hata venye wanafaa kuongea. Number one. Number two, even if they speak, it is all in vanity. Nimepatana na hii video, and consider this. It is from the Sierra Leone First Lady. Tusikie Kenya anaenda kusema, au sio? And of mineral resources we have in our country is enough to take care of everybody in that country. We should not have a single purpose in Sierra Leone. But unfortunately, we are not given the free will to make decisions on our own mineral resources. There's always Big Brother who decides. And when you fight and say, no, we are not going to do this, they use the system to stop you. It's either they set you up with the opposition and they will be supporting the opposition against you from the back, or they cause unnecessary chaos in your country
so that you are not able to even govern your own people. They will do things to make you not to be functionable. And of course, any country that don't have peace cannot develop. You have to have peace before you talk about development. I'll give you a simple example about Sierra Leone. Every mining company that is in Sierra Leone today is owned by a foreigner. Every mining company. If it's not the Chinese, it's the American, it's the British. Our electricity, Bumuda, is run by the British, and we still don't have light. We're looking for light, electricity. If you don't have electricity, how can you talk about education? How can you talk about health facility? How can you talk about improving the infrastructure of your country? We don't have electricity. Now, do we actually even have proper water, pipe-borne water, so that our kids will not be sick? We don't have those facilities. Why? With all the minerals we have, there is a cap you put. Before my husband became the president of Sierra Leone was benefiting, they said, what's the word? 0.000.1%. What is that? Basically, a company can take as much as $100 million out of the country in terms of minerals, and then they can just give the country $10,000. Now, what will $10,000 do for our health system? What does $10,000 do for our educational system? And these are the things I believe that are stopping Africa from progressing. We don't have a say. The sense about us celebrating independence, I don't know why we celebrate independence, because we are not free. That is my own take. I'm not speaking also on behalf of the government of Sierra Leone, nor am I speaking on behalf of His Excellency the President. I am speaking as Fatima, as a citizen of a country who believes that things need to change. Oh, my lord. Tungekuwa na watu kama hawa Kenya, watu 15 peke yake. Ukiwa umeniondoa mimi sasa, wengine 14. We are changing the state of our nation bwana. Tungekuwa na watu 10 isipokuwa Morara, wengine 9 kama Morara. Bana, tunabadilisha hii nation. I feel the pain behind this, and consider she is the first lady of the nation. The first lady of this nation, analia, anasema, all the minerals, all the mining companies in our nation are all foreign. And ati kampuni inaweza toa mamilioni ya pesa alafu iwaachie thao. Na mnadhani ni Sierra Leone peke yake kuko hivyo? Ebu jiulizeni just a few questions. Tukiwa shule, mimi nilisoma sana. Ninasoma bado, ya. Tukiwa shule, tulikuwa tunafunzwa kuhusu the minerals in Kenya. The only minerals zenye tuliambiangwa ilikuanga sijui limestone, sijui magadi, sijui iko kwa lake, hiyo hawezi ficha, sijui kuna gani nyingine. Yenye wanatumia kutengeneza cement inaitwaje? Hiyo sasa kuko na ile mafuta yenye ilisemekana iko Turkana, na ilisemekana sijui for a whole few months kidogo, alafu hiyo story chini ya maji ikaisha. Sikuwahi sikia maneno ya niobium, sikuwahi sikia maneno ya savorite, sikuwahi sikia maneno ya uranium, sikuwahi sikia maneno ya gold yenye iko na huku western. Igani nyingine hatukuwahi sikia? Maneno ya iron, tusikiangi hiyo maneno. Makofi. We are a rich nation full of poor people. Hii wealth yote yenye tunakuanga nayo kama nation inaenda wapi? Na tukianza kuuliza hizi maswali, ni siasa. I told you guys, at the moment in our nation, and this one I am talking it cutting across all sectors. We do not have leaders, we have politicians, and politicians know how to play politics properly. Politics, tick. Tungekuwa na Olympics ya politics, Kenya top 3. Kama venye sisi na athletes wetu, tungekuwa tuna compete ni timu gani, ni athletes ama ni politicians wameleta gold mingi Kenya. It is sad, it is so sad.
I am talking to this story kama wa Afrika juu niliwaambia statement fulani, and you do not know the heaviness of this statement. Sai Africa ikianza cut off every communication, cut off every sort of ties with the outside world that is not Africa, we survive and we thrive. But the entire world is cut off from Africa. 2 years ni mingi, miaka 2 hivi ni mingi. Itabidi sasa wameanza kututafuta. Kidogo Africa tutaanza itabidi tuanze kucheza hard to get. Na niliwaambia, if we are changing the whole world, we have to change Africa first. If we are changing Africa, we have to change Kenya. If we are changing Kenya, we have to change Kiambu. If we are changing Kiambu, we have to start with here at our own place, Kiamba sub-county. Na kama tuna change Kiamba, si inaanza na mimi, au sio wadau? Because tunataka kuona, tulikuwa na creatives hapa wanasema we are a nation of 10 millionaires and 10 million beggars. Mimi bana, hiyo narrative ni bokuruka. Nikapata na video nyingine kwa mtandao yenye inasema ukipata Mwafrika akipata pesa, they shop for clothes in France, they go for vacation in Dubai, they visit sijui for medication they go to India. Africa cemetery. Wakidedi sasa wanaleta mwili nyumbani tunazika. And it is sad. Mimi si get, we have all this wealth as a nation, but ni watu tu wachache tunaonanga wako na mapesa. Tuko na pesa ya kupeleka watoto get me correct, tuko na pesa ya kupeleka watoto few individuals, watoto few waende wakasomee ngambo, rather than kujenga mashule zetu huku kwetu ziko on point, zikuwe sasa curriculum ama hata facilities zinapambana na hizo za huko nje. Kwani surely we are the owners of all this wealth, and you know the sad part ni nini? Wealth yetu inakuanga under our feet. That is where our wealth is. And right now, we have additional wealth in our brains with the fact that we know these things. Tunajua hika mambo. Lakini kidogo tumeamua kukua the 60% DNA ya thoughts tumeiweka ya bananas. Anyway, tusemeje? It's sad. It is sad. It is very sad. Tutoke hapo. Guys, Wakenya mutakuja kunimaliza. Ati mumeamua kutoa prison break.